Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are all in the good conditions. Okay, today I will share our project about phrases. But before speaking a lot, let us introduce ourselves first. My name is Deni Andriyani, and with my partner Sumaiyah Nima, we will present our project about phrases and its types. Okay, the first is phrases. What is a phrases? A phrases is a group of related words, but it do not contain a subject and verb, and also do not express a complete idea. So, a phrases is a group of related words that do not contain subject and verb, and also do not express a complete idea. We can say that it's not a complete sentence. Okay, to make you more understand about the phrase, I will give you some example. Here, I have written down a few sentences for you, and let us identify the phrases in this sentence. Okay, from the first sentence, Roy is making tea for the guests. Let us identify it. Roy here as a subject, is making as a verb, which is as a finite, and then making as a predicate. Tea here as an object. And then what about for the guess? Okay. Does for the guess have a subject? No, it doesn't. Does it have a verb? No, it doesn't. And then does it express a complete idea or it is a complete sentence? No, it doesn't. Does it a group of words? Yes. So we can say that it is a phrase, which means that it is a group of words. Okay, let's go to the next sentence. Benny is standing near a wall. Benny here as a subject, is standing as a verb, is as a finite, and then standing as a predicate. What about near wall? Does it have a subject? No, it doesn't. Does it have a verb? No, it doesn't. Does it express a complete idea? Or does it a complete sentence? No, it doesn't. Does it a group of words? Yes. So we can say that it is a phrase, which is it is a group of sentence. Okay guys, we have learned about the phrases. I hope you can understand about the phrase well. So now, let's move on to learn about types of phrases. Okay, here we have 10 types of phrases that we will explain it more after this. Okay, the first type is verb phrase, and then gerund phrase, adverb phrase, adjective phrase, absolute phrase, noun phrase, appositive phrase, preposition phrase, participle phrase, and the last is infinitive phrase. Okay, the first type is verb phrase. What is a verb phrase? A verb phrase is a group of words that contains a main verb and auxiliaries or helping verb. I think you have known about the auxiliary or helping verb. Auxiliary or a helping verb consists of to be, do, have, and modals such as is, are, do, does, have, has, had, can, may, must, shall, and etc. So going back to verb phrase include the main verb and the auxiliary, so there are combination of both of them. Okay, now let's take a look at the first sentence. He is eating an apple.
Okay, here as a subject is a to be. Like I said before, that to be is an auxiliary verb. And then eating. Eating is a verb, or we can say it's a main verb. So we can say that is eating is a verb phrase because it includes an auxiliary and also a main verb. Okay, and then for the next sentence. She has finished her work. See here as a subject. Has is a auxiliaries or helping verb. And then finished here as a main verb. Main verb. So we can say that has finished is a verb phrase because it contains auxiliaries or helping verb and main verb. Okay, let's move to the second types of phrases. That is gerund phrase. Gerund phrase is a phrase that acts as a noun in a sentence. Here you can look the pattern of gerund phrase. The pattern of gerund phrase is gerund or verb plus ing or verb ing plus modifiers. Okay, gerund here is a word that looks like a verb. It has a verb plus ing structure, but it doesn't perform the role of verb because it doesn't express an action. Okay, to make you more understand about this phrase, let's take a look for the example. The verse example. I like writing a good essays. Okay, let's identify it. I here as a subject, like as a verb, and then writing here. Does writing a verb? No, writing is not a verb. Writing here is a gerund. Why? Because it actually performs a role of noun. Because here we're talking about the act of writing, not about the doing of writing. So we can say that writing is a gerund. And good essays here is modifiers that tell us more about the gerund, about the writing. So writing a good essays is a gerund phrase, and the gerund phrase acts as a noun, and here noun here is an object. Okay, let's move to the second sentence. Walking to the beach is fun. Okay, walking here is not a verb, it is a gerund. Like I said before, it's it's actually perform a role of noun, not an action. So walking here is a gerund. To the beach is a modifiers. It tells us more about walking. So we can say that to the beach is modifiers. So we can conclude that walking to the beach is a gerund phrase. And the gerund phrase here acts as a noun, that is a subject in this sentence. Okay, next move on to the next types of the phrases, which is an adverb phrase. What is an adverb phrase? An adverb phrase is a group of words that function as an adverb in a sentence. An adverb here is a word that tells us more about the verb or adjective. Now, I want you to know that sometimes an adverb phrase can also be a prepositional phrase. Why? You can get the answer after we have identified the sentence below. Okay, so let's look at the first sentence to understand what I just said.
Sally always drives with care. Okay, let us identify this sentence. Sally here as a subject, and then always drives as a verb. With care here is an adverb phrase. Why? Okay, let me ask you. How does Sally drives? The answer is Sally drives with care. So, with care is telling us more about how Sally drives, which is drive here as a verb. So we can say that with care is modifies a verb. Therefore, with care is an adverb phrase. But you see that this phrase starts with word with here. With, as we know that with here is a prepositional. So, with care can also be a prepositional phrase because it has a preposition in the phrase. Okay, let's take a look for the second sentence. Ronnie sat in a corner of the room. Ronnie here as a subject. Sat is a verb. In a corner of the room. In a corner of the room is an adverb phrase. Why? Because in a corner of the room it modifies or telling us more about where Ronnie sat. So it's identify a verb set. And same as for the first sentence, it also can be a prepositional phrase because it starts with preposition in. In here as preposition. Preposition. Okay, I hope you can understand this material. Okay, let's go to the next types of phrases, which is an adjective phrase. An adjective phrase gives us more complete role of an adjective. And what does an adjective do? An adjective gives us more information about a noun or a pronoun, or we can say it modifies a noun. A noun here can be an object, a place, a person, or an idea, and etc. So, an adjective phrase is a group of words that function or act like an adjective in a sentence. Okay, here I have written down the pattern of adjective phrase. You can use this pattern to identify an adjective phrase in a sentence. Okay, the first pattern, adjective plus adjective. For the example, dark blue and light brown. Dark and light here as an adjective. And then brown and blue here as an adjective also. So this is an adjective plus an adjective. Again, the second pattern is adjective plus adverb. For the example, big enough and good enough. Big and good here are an adjective, and then enough and enough here is an adverb. So this is an adjective plus adverb. Okay, the third pattern, adverb plus adjective. For the example, truly expensive and completely complex. Okay, truly and completely here is a adverb, and then expensive and complex is an adjective. So we can say that is a adverb plus adjective. Okay, this is the pattern. You can use this pattern and remember this pattern when you want to identify adjective phrase in a sentence.
Okay, here I will give you some example how to identify a adjective phrase in a sentence. Okay, let's take a look for the sentence below. The first sentence: Roy is wearing a nice red shirt. Okay, let's identify it. Roy here as a subject is wearing as a verb which is contains of finite and predicate. And then the next is a nice red. A nice red. Nice here as an adjective. And then red here also an adjective. So we can say that a nice red is an adjective plus adjective. Therefore, a nice red here is an adjective phrase. The other reason why a nice red is an adjective phrase because it modifies a noun. Noun here is a shirt. So a nice red is telling us more about shirt. Okay, I hope you can understand it. Okay, to make you more understand, let's take a look for the second sentence. Okay, sorry. Harry gave me a glass full of water. Harry here as a subject, gave as a verb, me as an object, a glass as a noun, and then full of water. Full of water. We can say that full of water is an adjective phrase. Why? Because full of water is modifies a noun. Noun here is a glass. Okay, I hope you can understand it well. Again, the fifth types of phrases is an absolute phrase. An absolute phrase is also called a nominative phrase. So what is an absolute phrase? An absolute phrase is a phrase or a group of words that modifies the entire sentence. Let's go to learn about structure of that absolute phrase. Okay? The structure is noun plus words. What does it mean, nouns plus words? Well, just to let you know, the structure is noun plus verbal. What is verbal? Verbal is participle. Participle. Okay. So what is a participle? Participle is a word that looks like a verb. Let me give you example of participle. Okay, ski. Ski here. Ski here is a noun. And then plus ing. To be a skiing. It's become a skiing and it has the ing structure at the end. This is. So it's not a verb. Maybe you think that it's a verb, but it's not a verb because it doesn't function as a verb, but it functions as an adjective. Okay, so we can say that a participle is a word that looks like a verb. It has verb ing at the end, but it functions as an adjective. And that is the structure of absolute phrase. It has a noun and verbal. And one more thing, when I say words here, I mean that it cannot have to be verb.
It can just have the noun or a verbal or participle. So here no to be, no verb or main verb. Because here we do not talking about an action, about the verb, but we are simply modifying the noun here. Okay, to understand the structure of the absolute phrase better, let's identify the sentence here. Sandy looks at his face expressing worry. Okay, let's identify the structure of the sentence. Sandy here as a subject, and then looks as a verb, and then his face expressing worry. His face expressing worry is an absolute phrase. Why? Because his face and expressing worry is modified or telling us more about the entire sentence. Entire sentence here is Sandy looks sad. So this his face expressing worry is modifies this sentence. Okay. So one more thing to notice here, this absolute phrase has a noun plus participle structure. Noun here is his face. His face is noun. And then expressing worry. Expressing here is a verbal or participle. Participle. Okay, to remember the structure of absolute phrase, now I will explain it again. The structure of absolute phrase is a noun plus words. And to be noticed here, the words that I say, it can include a participle or any other words, but it should not or it must not have auxiliary words and any others main verbs. Okay, remember that. Okay, this is an absolute phrase. I hope you can understand it well. Nah, lanjutnya saya akan menjelaskan tentang noun phrase. Teman-teman, mari kita lihat apa itu pengertian noun phrase dan contoh-contohnya. Apa pengertian noun phrase? Adalah frasa bahasa Inggris hasil penggabungan noun. Noun itu adalah kata benda dan pronoun adalah kata ganti benda atau number. Number itu berfungsi sebagai head dengan satu atau lebih modifier. Frasa bahasa Inggris ini digunakan ketika single noun adalah kata benda tunggal. Nah, single noun itu kata benda tunggal. Tidak cukup spesifik untuk mengarah kepada suatu kata benda. Frasa ini dapat dibedakan menjadi kepada dua, yaitu basic dan complete noun phrase. Nah, sekarang kita lihat yang basic noun phrase. Apa itu pengertian basic noun phrase? Dan basic noun phrase itu adalah noun yang terdiri dari determiner, predeterminer, central determiner, dan atau post determiner, dan head, noun, number atau adjective. Jadi determiner berdasarkan posisinya terhadap determiner lain dapat dibedakan menjadi predeterminer yang mendahului determiner lain, central determiner yang diletakkan setelah per. Nah, jadi per dengan atau tanpa post determiner setelahnya, dan post determiner yang diletakkan setelah predeterminer dan atau central determiner. Nah, nah sekarang head dapat berupa itu adalah noun. Nah, itu kata benda. Nah, dan yang nomor 2 itu number, yaitu numbernya adanya ordinal, cardinal, general, ordinal. Nah, jadi ordinalnya adalah yang first, second, third dan sebagainya, dan cardinal number adalah
1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, dan general ordinal adalah next, last, previous, subsequent dan sebagainya. Nah, dan terakhir adalah adjektif kata sifat, contoh rise, pour dan sebagainya. Nah, jadi lanjutnya adalah complex noun phrase. Apa itu pengertian complex noun phrase? Complex noun phrase adalah noun phrase yang disusun oleh beberapa komponen sehingga menjadikan frasa ini menjadi lebih rumit dibanding basic noun phrase. Nah, jadi komponen complex noun phrase yaitu pre-modifier, head dan post-modifier. Nah, jadi komponen complex noun phrase yaitu per-modifier merupakan modifier dan yang ditempatkan sebelum head pada complex noun phrase. Modifier ini dapat digunakan secara lengkap maupun tidak. Nah, jadi modifier ini menggunakan secara lengkap dan tidak ya. Okey, dan berbeda dengan pre-modifier. Post-modifier merupakan modifier yang ditempatkan setelah head pada complex. Nah, dan selanjutnya adalah head pada complex noun phrase dapat merupakan adalah noun. Yang tadi yang basic noun phrase juga udah ada yang noun ya, kata benda ya. Noun adalah student, cats, job, sugar, jazz, children dan sebagainya. Dan adalah pronounnya umumnya hanya dapat ditambahkan post determiner. Dan terakhirnya number. Number itu yaitu ada ordinal number, general ordinal dan cardinal number. Nah, jadi ordinal numbernya adalah first, second, third dan general ordinalnya adalah next, last, previous, subsequent atau cardinal number hanya dapat ditambahkan post determiner 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Okey, selanjutnya contoh kalimat noun phrase. Nah, jadi contoh kalimat noun phrase-nya saya beri dua contoh, iaitu pertama I forget my bag, iaitu saya melupakan tas saya. I forget my bag itu menjadikan basic noun phrase kerana central determiner posisifnya my head-nya itu noun. Noun itu menjadikan bag. Ya. Dan contoh yang keduanya, you will find someone who cares about you. Kamu akan menemukan seseorang yang peduli pada kamu. Yang you will find someone who cares about you itu menjadikan complex noun phrase kerana has pronoun. Pronoun itu someone itu menjadikan pronoun. Nah, jadi post modifier itu relative class who cares about you. Nah, jadi who cares about you itu menjadikan post modifier. Post modifier itu dimasukkan dalam complex noun phrase. Ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan appositive phrase. Apa itu pengertian appositive phrase? Appositive phrase adalah an appositive is the noun or noun phrase that rename another noun right beside it. The appositive can be a short or long combination of words. Jadi appositive phrase digunakan kata lain. Appositive phrase merupakan noun kata benda atau pronoun kata ganti dalam bahasa Inggeris yang digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun lainnya. Nah, jadi sekarang kita lihat bentuk positive phrase dalam bahasa Inggeris ya. Jadi bentuk memakai positive phrase-nya, cara-caranya gimana? Jadi positive phrase-nya ada dua bentuk phrase dalam bahasa Inggeris, yaitu gerund dan infinite.
Nah, contohnya his hobby, playing game, spend lots of his time. Nah, itu hobinya bermain game, menghabiskan banyak waktu. Dan yang keduanya her hobby, taking a picture is very interesting. Nah, hobinya mengambil gambar sangatlah menarik. Dan terakhirnya his dream to become a president make him work hard. Mimpinya menjadi seseorang presiden mempunyai pekerja keras. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bentuk appositive phrase dalam bahasa Inggris. Dan sekarang kita lihat yang contoh-contoh appositive phrase dalam bahasa Inggris adalah saya akan memberikan 3 contoh, yaitu 1. President of Indonesia Joko Widodo is a wise man. Itu adalah Presiden Indonesia. Joko Widodo adalah orang yang bijaksana. Nah, dan yang kedua itu a friendly country. Indonesia is a nice place for all people. Itu adalah negara yang ramah. Indonesia merupakan tempat yang ramah untuk semua orang. Nah, jadi yang terakhirnya itu the best selling car Avanza is the comfortable car for us. Jadi penjualan mobil terbanyak Avanza merupakan mobil yang nyaman untuk kami. Nah, ini contoh-contoh appositive phrase dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya prepositional phrase. Apa itu pengertian prepositional phrase? Adalah gabungkan antara preposition kata depan dan objeknya disebut object of preposition yang dapat merupakan noun phrase, pronoun atau gerund. Nah, jadi one word dan complex preposition pada prepositional phrase. Prepositional phrase yang digunakan dapat terdiri dari satu kata, one word. Nah, itu satu katanya adalah one word preposition atau gabungkan dengan past of speech. Teman-teman udah belajar kan yang semester 1, 2 itu tentang past of speech. Nah, jadi jadi yang one word dan complex prepositionnya memasukkan dalam digunakan juga dengan past of speech. Nah, dan selanjutnya itu complex preposition. Past of speech yang digunakan dalam membentuk complex preposition mungkin diposisikan sebelum atau diapit dua preposition. Nah, jadi prepositionnya ada juga sebelum dan diipit dua preposition. Nah, dan selanjutnya itu contoh preposition phrase adalah saya akan memberikan 4 contoh, itu kalau ada yang 3 preposition, object, dan prepositional phrase. Teman-teman bisa lihat contohnya. Itu kalau lihat yang awal-awalnya juga agak bingung ya. Prepositional phrase itu kok add-nya one word gitu. Tapi tadi saya udah jelas yang one word-nya kan masuk dalam complex preposition kan? Iya. Jadi prepositional phrase-nya adverb. Adverb itu add itu menjadikan preposition kan, prepositionnya memasukkan past of speech kan, add-nya menjadikan past of speech juga one word. Nah, dan objeknya verb. Verb itu jadikan noun. Ya, kalau preposition phrase-nya adverb. Nah, dan yang keduanya between us. Kalau prepositional phrase between us. Kalau prepositional aja gak pakai phrase-nya between, kan menjadikan one word kan? Ya, dan objeknya us. Dan sebagainya, teman-teman bisa lihat dalam video saya. Saya akan kasihkan 4 contoh at, between, about, in. Mungkin teman-teman bisa paham ya.
Dan selanjutnya fungsi prepositional phrase, adjective atau adverb. Prepositional phrase dapat berfungsi sebagai adjektif, kata sifat yang menerangkan noun atau pronoun disebut adjektif. Prepositional phrase atau sebagai adverb, kata keterangan yang menerangkan verb, adjektif atau adverb lain. Dan adjectival prepositional phrase mengatakan which one, yang mana tentang noun, sementara adverbial prepositional phrase menjawab pertanyaan dengan how, when, where, why, bagaimana, kapan, mana, mengapa, ya, dan yang berhubungkan dengan kata yang diterangkan. Nah, dan selanjutnya adalah contoh kalimat adjektiva dan adverbial prepositional phrase. Nah, jadi teman-teman bisa lihat adjectiva prepositional phrase mengatakan which one, yang mana tentang noun, sementara adverbial prepositional phrase menjawab pertanyaan dengan how, when, where, why, bagaimana, kapan. Nah, tadi saya udah jelas yang tentang itu, yang berhubung dengan kata yang diterangkan. Jadi contohnya itu adalah satu, the car in front of me run the red light. Jadi mobil di depan saya menerobos lampu merah. Adjectival prepositional phrase menerangkan noun. Noun itu adalah car, mobil, dan mengatakan which man. Which itu adalah dengan dengan laki-laki itu. Nah, jadi contoh yang kedua itu is the bag on the floor your. Sekali lagi, is the bag on the floor your. Apakah tas lantai punyamu? Nah, jadi adjectival prepositional phrase menerangkan noun. Noun itu bag. Nah, dan mengatakan which bag. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan participial phrase. Participial phrase, apa itu pengertiannya, adalah kombinasi antara participial present atau past participial dengan komplement dan atau modifier. Nah, jadi modifier adalah kata phrase atau clause yang berfungsi sebagai adverb bagi participial, sementara komplement dapat berupa adjektif jika participial merupakan transitive verb. Nah, dan contoh participial phrase saya kasihkan 3 contoh. Nah, jadi participial ada participial complement, modifier, dan participial phrase. Nah, teman-teman bisa lihat yang 3 contoh itu. Yang pertama adalah checking something to doubtfully. Kalau modifiernya doubtfully kan? Ya, kalau complementnya something, kalau participialnya checking. Kalau yang nomor 1 itu lying, itu komplementnya apa? Teman-teman bisa jawab ya. Soalnya yang terakhirnya saya udah tambahnya penuh. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa ditambahkan yang kotak, yang kosong gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya itu adalah penggunaan participial. Teman-teman mau guna participialnya gimana gitu. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang udah tahu ya. Oke, nanti saya akan participial phrase digunakan pada adjective clause dan adverbial clause yang direduksi pada reduksi adjective clause. Participial digunakan menggantikan relative pronoun dan verb. Yang direduksi present participial phrase digunakan pada reduksi adjective clause active voice, sedangkan past participial phrase
pada reduksi adjective clause passive voice, sedangkan pada reduksi adverbial clause subjek itu verb. Nah, dan tanpa conjunction dapat digantikan dengan participle jika subjek pada adverbial clause dan independent clause. Nah, independent clause-nya juga sama ya. Dan selanjutnya itu contoh kalimat participial phrase. Saya akan mengkasihkan contoh participial phrase-nya. Jadi adanya contoh clause-nya ada adjective clause, ada yang active voice, dan yang keduanya ada adjective clause yang passive voice. Nah, dan yang ketiga ada juga yang adverbial yang clause. Nah, jadi pertama kali saya akan menjelaskan adjective clause active voice. Nah, sama contoh kalimat participialnya juga ya. Okey, jadi contohnya the athlete who is crying the ball is the Miroslav Klose. Nah, dan yang keduanya the man who is playing basketball is my brother. Nah, contoh kalimat participialnya the athlete crying the ball is the Miroslav Klose menerangkan atlet. Nah, dan yang keduanya the boy playing basketball is my brother menerangkan boy. Nah, dan contoh yang kedua itu adjective clause itu yang passive voice. Yang tadi active voice kan ya. Ya, yang pertama itu the car with the being back there is his. Dan yang kedua the math problem which has been solved by the class is very difficult. Nah, jadi contoh kalimat participial phrase-nya itu the car being back there is his menerangkan car, mobil ya. Okay, the last is the math problem solved by the class is very difficult. Yang menerangkan math problem. Nah, dan yang terakhirnya adalah contoh yang adverbial clause. Nah, adalah because she was learning math she turned off the TV. Contoh kalimat participial phrase learning math she turns off the TV cause effect sebab atau akibatnya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir infinitive phrase. Apa itu pengertian infinitive phrase? Infinitive phrase adalah frasa yang terdiri dari infinitive object dan atau modifier. Modifier sendiri merupakan kata phrase atau clause yang berfungsi sebagai adjektif, kata sifat atau adverb, kata keterangan. Nah, yang menerangkan kata atau kelompok kata lain. Dalam hal ini infinitive. Nah, jadi infinitive ini juga berfungsi sebagai apa tadi? Adverb, kata keterangan, kata sifat, adjektif ya. Nah, dan selanjutnya adalah contoh infinitive phrase. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya, saya udah mengkasihkan contoh 4 dalam video ini. Contoh infinitive sama keterangannya ya. Nah, nomor 1, to eat breakfast, memakankan sarapan ya, dan keterangannya to eat. To eat itu menjadikan infinitive. Nah, dan breakfast-nya direct object dari verb eat. Nah, bisa paham ya? Dan yang kedua itu to run down in the rain, berlari menembus hujan. Nah, jadi to run-nya menjadikan infinitive. Tadi kan infinitive juga infinitive juga tadi memberfungsikan apa tadi? Adjective sama adverb ya. Iya, jadi infinitifnya to run, to eat kayak gitu ya. Dan drought the right itu modifier. Modifier itu prepositional phrase. Nah, jadi yang ketiga itu to be loved equally, dicintai dengan setara. Nah, jadi keterangannya to be loved itu passive infinitive. Nah, kalau equally itu menjadikan adverb modifier.
Nah, dan terakhirnya to have lunch together, makan siang bersama. Itu keterangannya to have. To have itu tadi apa yang kita udah jelasin, yang pengertiannya itu menjadikan infinitif dan lunch-nya menjadi direct object dari verb have, ya. Dan keterangan terakhirnya adalah together. Together itu menjadikan modifier adverb. Nah, jadi fungsi dalam contoh kalimat infinitif ini teman kayaknya udah tahu ya. Kalau fungsi-fungsinya ada noun, subject, terus apalagi ya, noun subject, noun direct object, noun subject complement, appositive, terus adjective, adverb, adjective 1, adverb 2, kayak gitu ya. Adjective infinitif digunakan untuk menjelaskan noun. Nah, jadi adjective infinitif itu menggunakan untuk menjelaskan noun di mana posisinya selalu mengikuti noun. Nah, jadi infinitif itu mengikutkan posisi yang noun. Nah, jadi adverbal infinitif digunakan untuk menjelaskan verb di mana dapat berada di awal atau akhir kalimat serta tidak harus berada dekat dengan verb yang dijelaskan. Nah, mungkin saya kira udah cukup dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Kalau gak paham bisa ulang-ulang lihat video ya. Iya, terima kasih. Thank you for watching. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.